Greetings, beloved. A warm welcome to the Faith and Victory family and to visitors alike. Have your pen and pad at hand and get ready to receive a word from God. Please subscribe, like, share, and comment. We welcome any suggestions. If you have some, please send them to our technical team in the DMs and private messages. God bless you. Shalom family, Shalom la famille, welcome to day 22 of our prayer and fasting. bienvenue au 22e jour de notre jeûne et prière. You know, in the Bible, some wonderful and powerful men of God, women of God were praying and fasting and obtained the answer to their problems. Dans la Bible, il y a des hommes et des femmes de Dieu qui ont jeûné et qui ont obtenu la réponse à leurs prières. Who fasted and prayed and obtained favor from the Lord. Ils ont jeûné, ils ont prié et ils ont obtenu la faveur de Dieu. Women such as Esther, Des femmes comme Esther, who fasted for 3 days qui a jeûné pendant 3 jours and obtained the deliverance of her people. et elle a eu la délivrance de son peuple. A man such as Josaphat, Un homme comme Josaphat, who fasted for 1 day qui a jeûné pendant 1 jour and obtained victory over a coalition of 3 armies. et qui a obtenu la victoire sur une coalition de 3 armées. Men such as Daniel, Des hommes comme Daniel, who fasted and prayed for 21 days, qui a jeûné pendant 21 jours. and he received the answer he was looking for from the Lord. Et il a obtenu la réponse qu'il demandait du Seigneur. 21 days is a milestone, 21 jours, c'est grand. and today we are on day 22. Et aujourd'hui, c'est notre 22e You've been jour. praying and fasting for 22 days. Tu as jeûné pendant 22 jours. The Bible says in Psalm chapter 91 and verse 9, 94 verse 9, La Bible dit dans le livre de Psaume, chapitre 94, le verset 9. verse 9 says, "He who planted the ear, shall he not hear? And he who formed the eye, shall he not see?" Celui qui a planté l'oreille, n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil, ne verrait-il pas? God who planted the ear, God who formed the eye, he will not be insensitive to your needs and to your cries. Dieu qui a planté l'oreille et qui a formé l'œil, il ne sera pas insensible à tes besoins. He created our senses. Il a créé nos It sens. means he himself cannot be insensitive when we are crying out to him. Cela veut dire que lui ne peut pas être insensible quand nous crions vers lui. Beloved in the Lord, I love the verbs which are used here. Planted the ear, formed the eye. Bien-aimé, j'aime les verbes que la Bible utilise ici, planter l'oreille et former l'œil. There is commitment in the process. Il y a de l'engagement dans le processus. There is commitment and there is attention to the process. Il y a l'engagement et l'attention dans ce He processus. did not stick the ear. Il n'a pas collé l'oreille. He did not put the eye. Il n'a pas placé l'œil. No, he planted and he formed. Mais il a planté et il a formé. That means when he's making us Cela veut dire quand il nous crée in his likeness and in his image, à son image et sa it ressemblance, means he also hears and he also sees. cela veut dire que lui aussi il entend et il voit. And for 22 days, you've been crying out to him. I believe that you have obtained favor from the Lord. Et pendant 22 jours, tu as crié vers lui. Je pense que tu as obtenu la faveur de You Dieu. have unlocked blessings from above. Tu as débloqué des bénédictions d'en haut. You have unlocked blessings upon your family. Tu as débloqué des bénédictions sur ta famille. You have won so many victories over your enemies. Tu as gagné des victoires sur tes ennemis. You have obtained so much favor from God. Tu as obtenu la faveur de Dieu. So for all these things that we have obtained in these 22 days, we are going to say thank you. Alors pour toutes ces choses que nous avons obtenues pendant ces 22 jours, nous allons dire merci. And for the things that we are still to obtain in the remaining days, we are going to say, Lord, we thank you. Et pour les choses que nous allons continuer à recevoir pendant les 14 jours qui nous restent, nous allons dire merci. Pray and thank God for the victories he has given you, for the healing he has granted you. Prie et dis merci à Dieu pour la guérison que tu as reçue, pour les victoires que tu as reçues, For the protection he has given you for the whole year, la protection qu'il t'a donnée pour toute l'année, for the favors he has bestowed upon you. pour la faveur qu'il a placée sur toi. Let us pray and thank Nous God. prions et nous disons In merci Jesus' à name, Dieu. Lord, we thank you. Father God, we thank you. You are faithful to your word. In Psalm chapter 94, verse 9, your word declares, He who planted the ear, shall he not hear? He who formed the eye, shall he not see? Father, you can hear our cries. You can hear our prayers. You can see our sufferings. You can see our condition. You can see our situation. And you intervene and you answer and you act and you perform. In Jesus' mighty name, we thank you for the victories, for the protection, for the healing, for the answer that we have obtained
in these 22 days we've been fasting and praying, and for the remaining 2 weeks that are left, we believe that you will continue hearing us, you will continue blessing us, you will continue answering our prayers in Jesus' mighty name. Receive power, receive honor in Jesus' name. We thank you, Lord Almighty. We thank you, King of Glory. In Jesus' name, amen and amen. Beloved in the Lord, Bien-aimés dans le Seigneur, tonight's prayer is going to be based on Isaiah chapter 58. la prière de ce soir sera basée sur Ésaïe 58. In Isaiah 58, which is called the chapter of fasting, Ésaïe 58 qui est le chapitre du jeûne, where we speak about how to fast and the attitude we must have, such as humbling ourselves. où la Bible nous montre comment jeûner et l'attitude à avoir comme s'humilier. And I believe from the early days when we started fasting and praying this year, Et je crois depuis le début de ce jeûne cette année, Apostle Mike laid the foundation, l'apôtre Mike a bâti la fondation told us about the attitude we should have when we are fasting, et il nous a dit l'attitude à avoir pendant le jeûne so we can obtain results. afin d'obtenir des résultats. He told us about humbling ourselves before God, Il nous a dit de s'humilier devant Dieu so as to attract God's favor upon us. afin d'attirer la faveur de Dieu sur nous-mêmes. So in this chapter 58 of Isaiah, Alors dans ce chapitre d'Ésaïe, where we speak about fasting, où la Bible parle du there jeûne, are also rewards for those who are fasting. il y a aussi des récompenses pour ceux qui jeûnent. And today we're going to pray about the rewards. Et ce soir, nous allons prier pour les récompenses. We are going to claim these rewards, Nous allons réclamer ces récompenses. which are fasting, which are reserved for those who are fasting, Ces récompenses qui sont réservées pour ceux qui jeûnent, according to Isaiah 58. selon Ésaïe 58. Now, in Isaiah chapter 58 from verse 10, Alors à partir du verset 10, if you extend your soul to the hungry and satisfy the afflicted soul, then your light shall dawn in the darkness, and your darkness shall be as the noonday. The Lord will guard you continually and satisfy your soul and in drought and strengthen your bones. You shall be like a watered garden and like a spring of water, whose waters do not fail. Those from among you shall build the old waste places. You shall raise up the foundations of many generations, and you shall be called the repairer of the breach, the restorer of the streets to dwell in. Amen. From 10 to 12. à partir du verset 10 à 12, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides, il te redonnera la vigueur à tes membres, tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur des anciennes ruines, tu relèveras les fondements antiques, on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Amen. Amen. Before we pray, Avant de prier, I just want to raise 2 points. je vais juste souligner 2 points In this fasting which pleases God. par rapport au jeûne qui plaît à Dieu. Number one, we have to humble ourselves before God. Premièrement, nous devons nous humilier devant Dieu. Humbling ourselves S'humilier, is to acknowledge our shortcomings, c'est reconnaître nos erreurs. that we cannot do all by ourselves. Reconnaître qu'on ne peut pas tout faire de nous-mêmes. We cannot do anything without God's help. On ne peut rien faire sans l'aide de Dieu. That's why we come to Him. Et c'est pour cela que nous venons à lui. The second thing I want to raise Et deuxièmement, is showing compassion to the afflicted and to the oppressed. c'est montrer la compassion aux opprimés et aux affligés. Many times it says here, share your food and give something clothing to those who are naked. Show your food with those who are hungry. La Bible dit de partager sa nourriture avec celui qui a faim et vêtir celui qui est nu. Beloved in the Lord, Bien-aimés, we are fasting, nous sommes en jeûne, but not everyone in the world is fasting. mais ce n'est pas tout le monde dans le monde qui jeûne. Now, there are many people that have stock of food in their houses. Alors beaucoup d'entre nous ont des réserves de nourriture à la When you maison. are fasting, please share your food, give it to the needy.
quand tu es en jeûne, partage ta nourriture avec ceux qui sont dans le besoin. There are people that bought food last year at the beginning of the year. You are keeping it there for when we finish fasting. Share that food, beloved in the Lord. God will provide. When we finish fasting, you will have more food. Il y a des personnes qui ont acheté la nourriture au commencement de l'année et ils attendent que le jeûne finisse pour pouvoir manger. Bien-aimé, partage cette nourriture avec ceux qui sont dans le Do besoin. not allow any of your provisions, any of your food that you have in your homes to go to waste Ne permets pas que tes nourritures dans ta maison pourrissent because you are fasting. parce que tu es en jeûne. Give it to those who are in need. Donne à ceux qui sont dans le besoin. Seek justice for the oppressed. Cherche la justice pour ceux qui sont opprimés. Live in peace with your brethren. Vis en paix avec tes frères. Don't start a fight when we are fasting. Ne provoque pas des bagarres en étant en jeûne. Don't look for quarrels when you are seeking God's face. Ne provoque pas des querelles tout en cherchant la face de Dieu. This is the fasting that pleases God. Voici le jeûne qui plaît à Dieu. And today we are going to claim the rewards. Et aujourd'hui, nous allons réclamer les récompenses. And the first reward we are going to claim, Et la première récompense à réclamer it is in verse 10 and verse 11. se trouve dans les versets 10 et 11. The Bible says, "Your light shall dawn in darkness. Your darkness shall be like noonday. The Lord will guide you continually." La Bible dit, ta lumière se lèvera sur l'obscurité Amen. et tes ténèbres seront comme le midi. Hallelujah. L'Éternel sera toujours ton guide. The Lord will guide you continually. L'Éternel sera toujours ton guide. In Exodus chapter 13, Dans Exode chapitre 13, verse 21 to verse 22, le verset 21 et 22. the Bible says, "And the Lord went before them by day in a pillar of cloud to lead the way, and by night in a pillar of fire to give them light, so as to go by day and night. He did not take away the pillar of cloud by day or the pillar of fire by night from before the people." L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. We are going to pray for guidance, Nous allons prier pour le guide, for God to guide us, que Dieu nous guide, for God to lead the way. que Dieu nous In conduise. 2021, En 2021, we do not want to be one moment without God's guidance, nous ne voulons pas passer un moment sans être guidés par without Dieu, God's direction. sans la direction de Dieu. Here the Bible speaks about when he was leading Israel out of Egypt to the promised land. Ici, la Bible parle de quand Dieu sortait son peuple de l'Égypte pour les amener dans la terre promise. It is a journey. C'est un voyage. And the Bible says in this journey, Et la Bible dit que dans ce voyage, he was leading them, il est guidé. showing them the way, Il est montré le chemin, during the day and during the night. le jour comme la nuit. During the day as a pillar of cloud, Pendant le jour comme une colonne de nuée, and during the night as a pillar of fire, et la nuit une colonne de feu, to give them light. pour leur éclairer. Beloved, we're going to pray Bien-aimés, nous allons and say, prier Lord, 2021 is a journey. et dire, Seigneur, 2021, c'est un And in voyage. this journey, you will lead us to our promised land. Et dans ce voyage, tu vas nous guider vers notre terre In promise. this journey, you will lead us to a peaceful place. Dans ce voyage, tu vas nous amener dans un endroit de paix. In this journey, you will lead us into our blessings. Dans ce voyage, tu vas nous amener dans nos bénédictions. If the Lord does not lead us, Si le Seigneur ne nous guide pas, we will walk in darkness. nous allons marcher dans les We ténèbres. will walk as if we were blind. Nous allons marcher comme des aveugles. And we are going to miss our road. We are going to get lost. Et nous allons rater notre chemin, nous allons nous perdre. But if the Lord is our guide, if the Lord is leading the way, Mais si le Seigneur est notre guide et nous every conduit, single day of 2021, chaque jour de 2021, you will walk in assurance. tu vas marcher dans l'assurance. You will see the way. Tu verras le chemin. Even at night, you will Même- walk as if it was during the day, Même la nuit, tu marcheras comme si c'était le jour. because He Himself will be your light. Car lui-même sera ta lumière. Let us pray and say, Lord, guide me, Nous allons prier et dire, Seigneur, guide-moi. lead me Conduis-moi. in this year, Dans cette année 2021, 2021, every single day. chaque jour, Walk before me, marche devant moi. lead the way, Conduis-moi. be my light. Sois ma lumière. Even if there is darkness around me, be my light. Même s'il y a le ténèbre autour de moi, guide-moi. In Jesus' Au name. nom de Jésus, Let us pray for nous guidance. prions que le In Seigneur Jesus' nous guide. name. Lord, guide us this year. Lord, guide us this year. We commit 2021 into your hands. Come and guide us, O Lord.
We do not want to walk by ourselves because we know the way. We do not want to walk by our own on our own because we pretend to know the way. We want to walk, Lord Almighty, behind you. We want to follow into your footsteps. In Jesus' mighty name. Father, we pray that you will lead the way. When you lead the way, there is the promised land in front of us. When you lead the way, Lord Almighty, there is still pastures, there is still waters, and there is green pastures. When you lead the way, you are our shepherd. When you are our shepherd, you lead us to still waters and to green pastures. Father God Almighty, 2021 is a journey that we do not want to embark on without you. We do not want to embark on without you. We want you to lead the way, every step of the way. Lead the way. The Lord is my shepherd, and I shall not want. The Lord is my shepherd, and He leads me to still waters. The Lord is my shepherd, and He leads me, Lord Almighty, to green pastures. You make me to lie down in green pastures. In 2021, these are the realities of my life. These are the realities of your children. Father God Almighty, still waters, green pastures, the promised land. This is what happens when you lead the way. This is what happens when you are guiding the way. Guide me, guide my brother, guide my sister. We do not want, Lord Almighty, to show the way, to be in front and you behind. No, we want you to be in front of us. In the name of Jesus Christ. Father, we trust you. We put our trust in you. We put our trust in you. Be a light in my brother's darkness. Be a light in my brother's darkness. In my sister's darkness, be a light. And they will walk, Father God Almighty. Even in the darkness, it will be like noonday. In Jesus' name. Father God Almighty, I myself will be a light, even in the darkness, in Jesus' name. When you are leading the way, Father, you are leading us toward good things, toward blessings, towards healing, in the name of Jesus Christ. In Jesus' mighty name. Beloved in the Lord, the Bible says, still in verse 11, Au verset 11, la Bible dit, He will satisfy your soul in drought. il rassasiera ton âme dans les lieux arides. He will satisfy your soul in drought. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Another translation says, Une autre version dit, He will give you plenty to eat, even when the ground is dry. il te donnera la nourriture en abondance même quand la terre est sèche. It means He will provide to every need, Cela veut dire il pourvoira à chaque besoin, even in the dry season, même dans la saison sèche. when nothing is growing, Quand rien ne pousse, when nothing is producing, quand rien ne produit, when there is drought all around. quand il y a la sécheresse partout, The Lord will provide for you. Dieu pourvoira pour toi. Beloved, when the Lord is Jehovah Jireh in your life, Bien-aimé, quand Dieu est Jéhovah Jireh dans ta vie, when the Lord is your Jehovah Jireh, quand Dieu est ton Jéhovah Jireh, seasons do not matter anymore. les saisons importent peu. In season or out of season, Que ce soit dans la saison ou en dehors de la whether there saison, is a crisis or whether there is no crisis, qu'il y ait une crise ou pas, the Lord will provide for you. Dieu pourvoira pour toi. You will not lack your Tu provision. ne manqueras de The rien. Lord will be your provider. L'Éternel sera ton That's why pourvoyeur. right now we're going to say, Lord, Alors nous allons dire, Seigneur, to those who are fasting, pour ceux qui jeûnent, you promised provision in a dry land. tu as promis la provision dans un lieu aride. You promised provision in the desert. Tu as promis la provision dans le désert. Right now, the world is looking like a desert. En ce moment, le monde ressemble à un désert. There is very little production. Il y a peu de production. There is very little growth. Il y a peu de croissance. But the Lord, before He blesses you, He will not depend on whether there is a drought or whether there is rain. He will just bless you. Mais pour que Dieu te bénisse, il ne dépend pas de la pluie ou Say, de la sécheresse. Lord, provide to my needs Dis, Seigneur, pourvois mes in besoins this dry season. dans cette saison In sèche. Jesus' Au mighty nom de name. Jésus. Every need, Chaque besoin, the Lord will provide. Dieu pourvoira. Let us pray in Jesus' Nous name. prions. Let us pray in Jesus' Nous prions name. au nom de Jésus. Father, you are Jehovah Jireh. You are Jehovah Jireh. You are our provider. Our eyes are turned to you. Our eyes are not turned to our pockets. Our eyes are not turned to our jobs. Our eyes are not turned to our money. Our eyes are not turned to people. Our eyes are not turned to our connections.
Our eyes are not turned to how many people we know. Our eyes are not turned to our networks. Our eyes are not turned to the events in the world. Our eyes are not turned to the economics of the world. Our eyes are not turned on the season. Our eyes are turned to you and to you alone. You are Jehovah Jireh. In every need that I have, you are the provider. In the name of Jesus. In the name of Jesus. You are the provider. Father God Almighty, I pray that you will provide to every single need my brother has. Need of health, need of jobs, need of employment, needs, oh Lord Almighty, of travel, needs of marriage, whatever need my brother has, whatever need my sister has, she will have it. He will have it in the name of Jesus. In the name of Jesus. Father, provide to every need in the name of Jesus. Provide to every need in the name of Jesus. In every need my brother has, provide in Jesus' name. Father, your word declares that you will provide to our needs even in the dry places. You will satisfy our soul even in drought, in Jesus' mighty name. Hallelujah. Beloved, the Lord is putting something in my spirit. Bien-aimé, Dieu met quelque chose dans mon cœur. You know there is a crisis. Il y a une crise. But every crisis brings opportunities. Mais chaque crise amène des opportunités. There are opportunities in this crisis. Il y a des opportunités dans cette crise. There are things that the Lord will reveal to you that you must do in this crisis. Il y a des choses que Dieu va te révéler à faire dans cette crise. Your status is going to change in this crisis. Ton statut va changer dans cette crise. You will not be crying. Tu ne vas pas pleurer. You will be testifying. Tu vas témoigner. Ask God to open your eyes Demande à Dieu de t'ouvrir to les see yeux opportunities. pour que tu voies les If opportunités. you have shelved your plans, Si tu as mis tes projets de côté, if you have stopped looking for work si tu as arrêté de chercher du boulot because of this crisis, à cause de la crise, if you are waiting for when things will resume back to normal, si tu attends que les choses retournent à la I normale, want you to pray je veux que tu pries that the Lord will open your eyes que Dieu t'ouvre les and yeux open your et intelligence, qu'il t'ouvre l'intelligence, that you will see the opportunities in this dry season, que tu vois des opportunités dans cette saison that sèche, you will see the opportunities in this drought, in this crisis. que tu vois des opportunités dans cette crise. You will not stay at home and do nothing and wait for tomorrow. Tu ne vas pas rester à la maison ne faisant The Lord rien. will give you inspiration to start a business. Dieu te donnera l'inspiration pour commencer des The affaires. Lord will inspire you with money-making ideas. Dieu va te donner des idées qui vont te générer de l'argent. The Lord will give you ideas to help people and to help the community. Dieu va te donner des idées pour aider les gens, aider la communauté. The Lord will give you ideas on how to progress with your project, which you have shelved because of this crisis. Dieu va te montrer comment avancer avec les projets que tu as mis de côté dans cette crise. Pray and say, Lord, open my mind. Give me ideas. Show me opportunities in this crisis in Jesus' name. Prie et dis, Dieu, ouvre-moi l'intelligence, ouvre-moi les yeux, montre-moi des opportunités dans cette crise. He will satisfy your soul in drought. Il rassasiera ton âme dans la sécheresse. In Jesus' name, let Au us nom de pray. Jésus, Let nous us pray. prions. Let us pray. Father God Almighty, we come to you. Father, crises are not there to kill us off. Crises are not there to make us cry. Crises are not there, oh Lord Almighty, to make us sit at home and do nothing. No, Lord, you will reveal the opportunities contained in this crisis in Jesus' name. You will give my brother money-making ideas in the name of Jesus. In Jesus' mighty name. Father, I pray that you'll open the minds of my brother. You'll open the minds of my sister. You'll give them ideas to make money. Ideas, oh Lord Almighty, to progress in life. Their status will change. They will not stay at home and be, Lord Almighty, inactive and idle. I declare that someone is receiving money-making ideas in Jesus' name. Someone receiving, Lord Almighty, eyes to see opportunities in Jesus' name. You are opening someone's eyes in Jesus' name. You are changing someone's status. We will testify that when there was coronavirus, the Lord changed my status. When there was coronavirus, I got married. When there was coronavirus, I started a business. When there was coronavirus, I stopped being an employee, I became an employer. In Jesus' name. Father, open the eyes of your children. Open the eyes of your children. Open the eyes of your children. In Jesus' name. That they will see the opportunities hidden in this crisis. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Beloved in the Lord, Bien-aimé, we continue. We are still in verse 11. toujours dans le verset 11. The Bible says He will strengthen your bones. Dieu dit, il donnera la force à tes membres. He will strengthen your bones.
Il donnera la force à tes membres. It means He will give you good health. Cela veut dire il te donnera une bonne santé. We are still going to pray for good health. Nous allons prier pour la bonne santé. If your bones are weak, ask Him to strengthen them. Si tes os sont faibles, demande-lui de les If fortifier. your body is weak, ask Him to strengthen your body. Si ton corps est faible, demande-lui de fortifier ton If corps. your heart is weak, ask Him to give you a new heart. Si ton cœur est faible, demande-lui de te donner un nouveau cœur. If your health is weak, ask Him to strengthen your health. Si ta santé est faible, demande-lui de fortifier ta santé. And if you are in good health, Et si tu es en bonne santé, ask Him to give you perfect health. demande-lui de te donner une santé parfaite. Beloved in the Lord, Bien-aimé, there is not much you can do if you are sick. tu ne peux pas faire grande chose si tu es malade. You may have big and beautiful projects, Tu peux avoir des grands projets, but if you are bedridden, mais si tu es cloué au lit, they will just be and remain projects. tes projets resteront des projets. But if you have to fulfill them, you need good health from above. Mais pour accomplir tes projets, il te faut une bonne santé d'en haut. To those who are fasting, God is promising good health. Pour ceux qui jeûnent, Dieu promet la bonne santé. Ask Him to give you good health. Demande-lui de te donner la bonne santé. In Jesus' name, in this year 2021, there will not be a single time when your health is going to be threatened. You will be in good health until the 31st of December, in Jesus' name. Dans cette année 2021, tu n'auras pas une santé médiocre, mais jusqu'au 31 décembre, tu auras une bonne santé. If you have high blood pressure, ask the Lord to normalize and stabilize your blood pressure in Jesus' name. Si tu as l'hypertension, demande à Dieu de stabiliser ta tension. Let us pray for good health. Nous prions pour It la bonne is a santé. reward of the Lord in Jesus' Au nom de name. Jésus. Oh yes, hallelujah. Father, I declare good health. Good health for my brothers and good health for my sisters in Jesus' name. Papa, c'est une promesse que tu as faite à ceux qui jeûnent, à ceux qui cherchent ta face. Que tu vas, mon Père et mon Roi, leur donner une bonne santé. Tu vas fortifier leurs membres. Fortifie nos membres. Fortifie nos cœurs. Fortifie, mon Père et mon Roi, nos cerveaux. Fortifie nos têtes. Fortifie, mon Père et mon Roi, nos reins. Fortifie, oh Lord Almighty. Give strength to our kidneys. Give strength to our bones. Give strength to our hearts. Give strength to our members. Give strength to our bodies. In Jesus' mighty name. Father, I pray that you will strengthen our health. In Jesus' name. You will strengthen our health. You will give us strength in our health. In Jesus' name. And we will experience divine health. We will experience divine health in Jesus' mighty name. Papa, nous prions pour une santé divine, une santé qui vient de toi. C'est toi qui as créé le corps. C'est toi qui as créé le corps. Et il n'y avait pas de maladie quand tu as créé le corps. Mon Père et mon Roi, pour chaque maladie, tu as la guérison. Pour chaque membre malade, oh Dieu des armées, tu as une opération que tu vas faire dans le corps de mon frère pour remplacer les parties malades, les membres qui sont malades par des membres en bonne santé. Father, operate on my brother, operate on my sister. Give them new members in Jesus' name. Give them healthy members in Jesus' name. This year we shall be healthy. This year we shall be beneficiaries of divine health. From the 1st of January to the 31st of December. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Bien-aimé, déclare après moi, Seigneur, Beloved, declare, Lord, cette année, this year je suis bénéficiaire I am a beneficiary d'une santé divine. of divine health. Chaque mois de 2021, Every year of 2021, chaque mois de 2021, every year of je 2021, jouis d'une santé solide. I will enjoy good health. Jéhovah Rapha marche avec moi. Jehovah Rapha walks with me. Dieu est celui qui me guérit. God is the one who heals me. Dans le nom de In Jésus-Christ, the name of Jesus, je marche dans la santé divine. I walk in divine health. À la croix du calvaire, At the cross of tu as Calvary, transporté mes maladies. you took my sicknesses. À la croix du calvaire, At the cross of tu as, Calvary, tu as transporté you took toutes mes infirmités. all my infirmities. C'est pourquoi je déclare That is why I que declare je ne suis propriétaire d'aucune maladie. that I am the owner of no Je ne sickness. suis propriétaire d'aucune infirmité. I am the owner of no Tu infirmity. les as transportées. Because you took them all. Elles t'appartiennent. They belong to Et tu you. m'as donné And you gave ta me santé divine. your divine Au health. nom de In Jésus-Christ. Jesus' name. Hallelujah. Give praise to Jesus. Amen. Beloved, you're going Dieu. to pray. Still in verse 11. Au verset 11. You shall be like a well-watered
garden. Tu seras comme un jardin arrosé. You shall be like a well-watered garden. Tu seras comme un jardin arrosé. Beloved in the Lord, Bien-aimé, a well-watered garden un jardin arrosé, is a garden that is well kept, c'est un jardin bien a entretenu, garden that is well maintained. un jardin bien maintenu. A well-watered garden Un jardin arrosé, is a garden in which the owner takes pride. c'est un jardin dont le propriétaire est fier. Isaiah chapter 61 and verse 3. Isaïe 61, le verset In the 3. last line, the Bible says, "You will be called trees of righteousness, the planting of the Lord, that he may be glorified." La dernière phrase dit, on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. That he may be glorified. Pour servir à sa gloire. Well-watered gardens are beautifully kept. Des jardins arrosés sont bien entretenus. They are good and beautiful to look at. Ils sont beaux à voir. They attract visitors. Et ils attirent des visiteurs. You know, there is one such garden in Johannesburg. Il y a un tel jardin à Johannesburg. On one of the most beautiful days of your life, Ça sera l'un des plus beaux jours de ta vie. on your wedding day, Par exemple, ton jour you de will look for a mariage. garden to go and have pictures taken. Tu vas chercher un jardin pour prendre des photos. There is a garden which is attracting many weddings in Johannesburg, Et il y a un jardin à Johannesburg qui attire beaucoup des mariages. in Emerentia. À Emerentia. There are many gardens in Il Johannesburg, y a beaucoup de jardins à but Johannesburg. people prefer that one. Mais tout le monde préfère celui-là. Why? Pourquoi? Whether it is winter or summer, Qu'il soit hiver ou été, it is always green, c'est toujours vert, always well maintained. toujours beau. The Bible says, La Bible dit "You shall be like a well-watered que garden." tu seras comme un jardin arrosé. But a neglected garden, Mais un jardin négligé, a garden which is not well kept and well watered, un jardin qui n'est pas arrosé, qui n'est pas it entretenu, does not attract visitors. ce jardin n'attire personne. People will even insult the owner of that garden. Les gens vont même insulter le propriétaire de They ce will say he's a jardin. neglectful owner. On va dire qu'il néglige son jardin. And others will come and throw rubbish in that garden Et d'autres viendront même jeter des ordures dans ce because jardin. it is neglected. Car ce jardin est négligé. You will not be such a garden. Tu ne seras pas un jardin The comme Bible ça. says you will be a well-watered garden. La Bible dit tu seras un jardin arrosé. The Bible says you are a tree of righteousness. La Bible dit que tu es un térébinthe de justice. The Bible says you are the planting of the Lord. Une plantation de l'Éternel. Why? Pourquoi? That people may glorify God. Que tout le monde glorifie Dieu. I decree and I declare Je déclare that because of what the Lord is doing in your life, que grâce à ce que Dieu fait dans ta people vie, will glorify God. les gens vont I glorifier Dieu. decree and I declare Je déclare that because you are a well-kept garden, que parce que tu es un jardin you will bien attract entretenu, favor from left and from right. tu vas attirer la faveur de gauche et de I droite. decree and I declare Je déclare that because you are a well-watered garden, que parce que tu es un jardin bien you will arrosé, attract people that will come to you and give God glory because of how He's watering you. tu vas attirer des gens qui viendront donner gloire à Dieu. I decree and I declare Je déclare that the blessing that God has bestowed upon you que la bénédiction que Dieu place sur ta vie will attract more blessings. va attirer encore plus de That bénédictions. is what a well-kept garden does. Voici ce que le jardin bien arrosé You are fait. going to pray Tu vas prier and say, "Lord, et dire Seigneur, I am your planting. je suis ta plantation. I am your planting. Je suis ta I plantation. am your garden." Je suis ton jardin. Don't allow people to mock you because of my state. Ne permets pas que les gens te moquent à cause de mon Do état. not allow people to laugh at you because of my condition. Ne permets pas que les gens se moquent de toi à cause de ma condition. Water me. Arrose-moi. Take care of me. Prends soin de moi. In Jesus' Au name. nom de Jésus. Look after me. Prends soin de moi. Maintain me. Maintiens-moi. Make me a beautiful garden. Fais de moi un jardin beau. That everything I do Que tout ce que je fais will prosper. prospère. In Jesus' name. Au nom de That Jésus. my family Que ma famille will prosper. prospère. In Jesus' Au nom name. de Jésus. That my businesses Que mes business will prosper. prospèrent. In Jesus' Au nom de name. Jésus. That even in my work, Même dans mon I travail, will prosper. je vais prospérer. And people will give God glory. Et les gens donneront gloire à Dieu. Pray in Jesus' Nous name. prions au nom de God, Jésus. make me a beautiful garden. Father, make me a well-watered garden. Make me a well-watered garden that will attract, Lord Almighty,
that will attract, Lord Almighty, people that will come to favor me, people that will attract, people that will come to give you glory, people that will come to celebrate you because of what you are doing in my life. Father, make me a beautiful garden. Father, maintain me. Father, shower me with your blessings. Shower me with your love. Shower me with your care. Shower me with tenderness. Shower me in Jesus' name. Papa, que je sois un jardin arrosé, un jardin bien entretenu, un jardin qui t'appartient. Papa, je suis ton jardin. Je ne suis pas le jardin du diable. Ma vie n'est pas une poubelle pour la saleté. Ma vie n'est pas une poubelle pour les maladies. Ma vie n'est pas une poubelle, mon Père Moura, pour la médiocrité. Ma vie n'est pas une poubelle pour mon Père Moura, la bassesse. Ma vie n'est pas une poubelle pour la pauvreté. Au nom de Jésus, ma vie, mon Père Moura, est un jardin. Le jardin de l'Éternel. Un jardin bien entretenu. Un jardin, mon Père et mon roi, dans lequel tu prends fierté. Au nom de Jésus-Christ. Riabashikarabasendre. Roboshikarabasendre. Son ton nombre Riabashikarabasendre. Sarabashikarabasendre. Robosokoroboshikarabassendre. Father, do your work in my life. Do your work in my life. Do your work in my life. Perfect your work in my life. I am your plantation. I am your trees of righteousness. I am your garden. Water me. Shower me with your love. Shower me with tenderness. Shower me with blessings. Shower me with care. Take care of me. Take care of my family. I decree, Lord Almighty, prosperity and blessing in my work, in my ministry, in my marriage, in my family, in everything I do, in my project. Father, water me. Shower me with your blessings. Shower me, O Lord, in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Hallelujah. Beloved in the Lord, we go to verse 12 now. Bien-aimé, le verset 12. The Bible says, those from among you shall build the old waste places. You shall raise up the foundations of many generations, and you shall be called the repairer of the breach, the restorer of streets to dwell in. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. In other words, your children will rebuild ancient ruins. Ça veut dire que tes enfants vont rebâtir des anciennes ruines. If there are things that you started S'il y a des choses que tu as commencées and you did not finish, et que tu n'as pas fini, your children will complete. tes enfants vont les achever. In the name of Au nom Jesus. de Jésus. The Bible says, La Bible dit, you shall raise up the foundations of many generations. tu relèveras des fondements antiques. You will restore foundations of buildings that were abandoned. Tu vas restaurer des fondations des bâtiments And abandonnés. you will build on those Et foundations. tu vas bâtir sur ces fondations. Beloved in the Lord, Bien-aimé, the Bible says you will repair broken walls and you will make streets habitable again. la Bible dit que tu vas réparer les brèches et rendre les chemins habitables. What I see here is restoration. Ici, je vois la restauration. You know, you used to have a past which was glorious. Tu avais un passé glorieux. Your family used to have a name that was glorious, Ta famille avait un nom glorieux that was synonymous with excellence. Qui était synonyme à l'excellence. But all that is history. Mais tout cela est fini. After that, things collapsed. Après ça, les choses sont tombées. Things were destroyed. Les choses sont détruites. Even your family business went to waste. Même tes business de famille sont finis. Many projects that you had as a family were abandoned. Les projets que vous avez en tant que famille sont finis. But the Bible says your children will rebuild. Mais la Bible dit que tes enfants vont rebâtir. You yourself, you will repair the breach. Toi-même, tu vas réparer les brèches. You will repair the walls. Tu vas réparer les murs. You will make streets that were inhabited, streets that were deserted, you will make them inhabitable again. That is restoration. Les chemins qui étaient inhabités, tu vas les rendre habitables. Voici la restauration. Beloved in the Lord, what is your family history? Bien-aimé, quelle est l'histoire de ta Do famille? you always start things and never finish them? Est-ce que vous commencez les choses sans les finir? Do you have many unachieved projects in your family? Est-ce que vous avez beaucoup de projets inachevés? You yourself as a person,
toi-même en tant que personne. Do you have many projects that you started but did not finish? Est-ce que tu as beaucoup de projets que tu as commencé mais que tu n'as pas fini? Declare restoration in Jesus' name. Déclare la restauration au nom de Declare that Jésus. the Lord will make your family name great again in Jesus' name. Déclare que Dieu va rendre votre nom de famille grand. Declare that the Lord will make you great in Jesus' name. Déclare que Dieu va te rendre grand. The Lord will restore you to your glory. When God created you, He gave you dominion and He proclaimed fertility. He proclaimed productiveness upon your life. Déclare que Dieu va restaurer ta domination, car quand Dieu t'a créé, il a déclaré la domination, la fertilité, la fécondité. That is how God created you. Voici comment Dieu t'a créé. For you to have dominion. Que tu aies la domination. For you to be fruitful. Que tu sois fécond. For you to multiply. Que tu multiplies. Are you experiencing these things? Est-ce que tu vis ces choses? Declare, Lord, restore me. Déclare, Dieu restaure-moi. Restore my family. Restaure ma famille. In Jesus' mighty name. Au nom de Let us Jésus. pray for restoration. Nous prions pour la In Jesus' mighty restauration. name, Father, I declare restoration upon your children. Papa, restaure-nous au nom de Jésus. Restaure-nous au nom de Jésus. Nous prions pour la restauration. Nous prions pour la restauration. Papa, tout ce qui était détruit, nous restaurons au nom de Jésus. Nos projets, mon Père et mon Roi, qui ont été oubliés, mon Père et mon Roi, nous restaurons au nom de Jésus. Quand Jésus-Christ est mort à la croix du Calvaire, il nous a restaurés, mon Père et mon Roi, à notre gloire avec laquelle tu nous as créés. Tu nous as créés pour dominer. Tu nous as créés pour être féconds. Tu nous as créés pour multiplier nos affaires, pour multiplier l'abondance, pour multiplier la richesse, pour multiplier, mon Père et mon Roi, dans toutes choses et à tous égards, au nom de Jésus. Papa, restaure-nous, au nom de Jésus. Nous prions pour la restauration. Chaque projet qui a été abandonné, nous déclarons, mon Père et mon Roi, qu'il sera fini, qu'il sera achevé. Au nom de Jésus, nous refusons les projets inachevés. Nous refusons les constructions inachevées. Nous refusons, mon Père et mon Roi, les choses inachevées dans notre famille. We refuse lack of achievement. We will achieve and complete everything we set our heart and our minds to do. Dans le nom de Jésus-Christ. 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 Mon Père et mon Roi, nous prions pour la restauration. La restauration des familles brisées. La restauration des familles brisées. Chaque famille qui est brisée. Là où il y a la désolation. Dans chaque famille brisée. Dans chaque famille où il y a des pleurs. Dans chaque famille où il y a des lamentations. Papa, nous prions pour la restauration. Restaure-les. Restaure-les. Dans le nom de Jésus. Mon Père et mon Roi, réunis-les. Au nom de Jésus. Mon Père et mon Roi, qu'ils puissent dominer, qu'ils puissent multiplier, qu'ils soient féconds dans leurs entreprises, dans leurs affaires, dans leur ministère, dans leur famille, dans leur travail. Mon Père et mon Roi, nous prions pour la restauration au nom de Jésus-Christ. Beloved in the Lord, Bien-aimés, I want us to pray for the restoration of the church. j'aimerais que nous prions pour la restauration de l'Église. The church is shaken as we speak. L'Église est secouée en ce moment. Many faithful, they are tired and discouraged. Beaucoup de fidèles sont fatigués et découragés. Many faithfuls are being attacked in their homes. They've stopped praying. They've become frustrated. Beaucoup de fidèles sont attaqués, ils ont arrêté de prier, ils sont There are frustrés. churches that will not reopen when this lockdown is over Il y a des églises qui ne vont pas rouvrir après ce confinement, because their finances are in shambles. car leurs finances sont détruites. Because many of their faithfuls have grown cold. Parce que les fidèles se sont refroidis. Because they have lost their buildings because there was no income to pay the rent. Parce qu'ils ont perdu leur bâtiment car il n'y avait pas d'entrée pour payer. Because of lack of prayer, they did not have time to meet in prayer. They did not have the opportunities that you and I have to pray even online. Ils n'ont pas eu l'opportunité que nous avons pour nous rencontrer en ligne pour prier. Many churches will have a hard time rising up again. Beaucoup d'églises auront du mal à se relever. We are going to pray for the body of Christ, Nous allons prier pour le corps de that Christ. the Lord will restore. Que le Seigneur nous In restaure. Jesus' name. Au nom de Jésus. We will declare that the churches will reopen in Jesus' name. Déclarons que les églises vont rouvrir au nom de Jésus. And they will excel and they will thrive even better than before in Jesus' Et name. les églises vont monter, exceller plus qu'avant au nom Pray de for your Jésus. church as well. Prie pour ton église. Pray for faith and victory. Prie pour foi et victoire. That we will thrive in Jesus' name.
que nous puissions être épanouis au nom de That Jésus. will be a vibrant church where the presence of the Lord is dwelling and where His Spirit is excelling every single day in Jesus' name. Que nous soyons une église vivante où la présence de Dieu est chaque jour. Let's pray for restoration Nous prions pour la of the restauration. church in Jesus' name. La restauration Papa, nous de prions l'église. pour la restauration. Mon Père et mon Roi, les murs des églises ont été brisés. Il y a des brèches dans les murs des églises, mon Père et mon Roi. Oh Dieu des armées, plusieurs églises ont des problèmes pendant ces temps-ci, n'ayant pas les moyens même pour communiquer avec leurs fidèles, pour avoir des cultes en ligne. Mon Père et mon Roi, d'autres n'ont pas eu de moyens pour payer le loyer. Mon Père et mon Roi, plusieurs églises sont menacées de fermer. Mais nous déclarons qu'après les confinements, ton église se relèvera au nom de Jésus-Christ et sera rétablie à sa gloire au nom de Jésus. Sera rétablie dans ce droit et va prospérer au nom de Jésus. Je prie, mon Père et mon Roi, pour toutes les églises dans le corps de Christ. Mon Père et mon Roi, cette vague, cette tempête, oh God, we will overcome. This wave, this storm, we will overcome in Jesus' name. The church will rise again. The walls will be rebuilt. Lord Almighty, the places that were deserted, that were uninhabitable, will be habitable again in Jesus' name. We pray for faith and victory. Faith and victory will rise and thrive in Jesus' name. Papa, restaure ton église. Après cette vague de Covid, après mon Père, ce confinement, Papa, restaure ton église. Que son église se lève, que ton église se lève, qu'elle aille de l'avant, qu'elle accomplisse ta mission, qu'elle restaure les vies, dans le nom de Jésus. Mon Père et mon Roi, continue à parler à travers ton église dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour la restauration de l'église corps de Christ. Merci pour la restauration de foi et victoire au nom de Jésus-Christ. Thank you, Jesus. Beloved, we're going to pray for the man who's been leading us for 22 days. He's been leading us in prayer and fasting. Bien-aimés, nous allons prier pour l'homme qui pendant 22 jours nous a conduits dans ce jeûne. He's the angel that God has placed over faith and victory. L'ange que Dieu a placé sur foi et victoire. We're going to pray for Apostle Mike. Nous allons prier pour l'apôtre That Mike. God will strengthen him. Que Dieu le fortifie. That God will anoint him. Que Dieu le oint. That God will protect him. Que Dieu le protège. That God, we are praying, we have needs, we are praying for protection, but we are also going to pray to God to protect him. Nous prions pour nos besoins, pour notre protection, mais nous allons prier que Dieu le protège aussi. He also has needs. Il a aussi des besoins. We will pray, God, hear his prayers and answer the needs of your servants. Nous allons prier, dire, Seigneur, écoute ces prières et exauce les prières de tes Pray for serviteurs. protection. Prions pour la protection, Pray for strength. pour la force. In the name of Au nom Jesus. de Jésus. Let us pray for our pastor. Nous prions In pour Jesus' notre mighty apôtre. name. Father God Almighty, I come to you with your servant. Right now, Father, I come to you with my man of God. I come to you with Apostle Mike. Father God Almighty, I pray that you will anoint him. Hallelujah. Father, you will anoint him further as he continues leading us in the remaining 2 weeks. That you will be with him. That you will anoint him in Jesus' name. Papa, oins-le au nom de Jésus. Oins-le au nom de Jésus. Oins son ministère. Oins sa vie. Dans le nom de Jésus. Donne-lui des révélations et la force pour nous conduire dans les 2 semaines qui nous restent. Dans le nom de Jésus-Christ. Papa, j'aimerais prier que tu lui donnes ta paix. Tu lui donnes ta provision. Tu lui donnes ta guérison. Dans le nom de Jésus. Combat ces combats. Au nom de Jésus. Qu'il ne combatte pas seul. Papa, marche devant lui. Sois sa lumière. Au nom de Jésus-Christ. Merci mon Père et mon Roi. Hallelujah. Beloved in the Lord, we have reached the end of our prayer tonight. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre Let me prière. pray for you in Jesus' Je vais name. prier. Father, we thank you. We thank you for your presence in this prayer tonight on day 22. We thank you that every prayer request that we have addressed unto you tonight, every prayer request that we have addressed to you for 22 days, we believe that you have answered and we receive our blessings, we receive our healing, we receive our restoration, we receive our direction. You are our light and you are guiding us. Hallelujah. You are our restorer and you are restoring us. Father, we are your garden and you are showering us with your blessings in Jesus' mighty name. Father, we declare that you are giving us strength to our bones. You are restoring our health in Jesus' mighty name. Every request we addressed unto you tonight, we say thank you. We believe and we receive. Blessed be your holy name in Jesus' name. Amen. And amen. May God bless you. Que je vous bénisse. See you tomorrow evening. Et à demain. Amen.
Hey family, we hope you enjoyed today's service and were truly blessed by it. Don't forget to like, to subscribe, and to share the social media pages at Faith and Victory SA. We'll see you again soon.